Well, Israel's parliament has adopted two controversial laws. One allows the government to deport the family members of Israeli citizens involved in attacks. So they would be deported to the Gaza Strip or then another location for up to 20 years. On Tuesday, the parliament also passed a law allowing Palestinian Israeli teachers to be sacked if they show support for attacks against Israelis. Noor Odeh joining us from Jordan's capital, Amman, because the Israeli government has banned Al Jazeera from reporting in the occupied West Bank and from inside Israel. There's huge concern, Noor, over these laws by human rights organizations as well as others. What's their biggest concern? Well, Darine, there is concern that the current composition of the Israeli Knesset, which is very much right-wing, it feels unhindered in its efforts to basically have persecutory laws against Palestinian Israelis. These are Israeli citizens of Palestinian descent. And they see that not just in the actions taken by Israeli law enforcement that have pursued and imprisoned in many instances Israeli citizens who have even expressed sympathy with the children dying in Gaza, but also now in a whole host of laws. Some were adopted, like the ones you talked about, but others are in the work. And they come on top of already more than 50 discriminatory laws that human rights organizations say make Israel a state that is enforcing an apartheid regime against Palestinians, whether they're citizens or not. So there is real fear. And among Palestinian Israelis, I have to tell you, when I talk to them, there is a lot of concern. People don't know what the next, what comes next after this. And they really have a sense of insecurity because this is not just the only home they know. They have nowhere else. אנחנו כבר בכוחות של הרבי כבשנו את סוריה וממילא דמשק תיפול, המקדש יקום, הרבי יתגלה ונזכה לגאולה האמיתית והשלמה. לחיים. This is on the occasion of Donald Trump's presidency. God bless America, God bless Israel. Woo! This is on the occasion of Donald Trump's presidency. God bless America, God bless Israel. Woo! שלום לכולם, התחלנו בינוי בהמשך, נגיע בקרוב בעזרת השם ונקים פה יישוב חדש ועכשיו תעברו לחבר'ה המבצעים, אני פה מפקח. שעה טובה, הגענו לזמן הזה לעשות פינוי בעזה. אחר כך תעבור לחלון. כן, אחר כך נתראה להם את התחלת ההריסה, אחר כך הבינוי. בעזרת השם, יהיה פה ארץ ישראל שלנו. בעזרת השם. עכשיו הוא ישן, עייף. נהנה, זה משהו. ידענה, יישר כוח. יישר כוח. זה הנוף שלנו לים. כן. חכה, תן לי להתלקח. היא לא נראית ערבייה. נכון? Oh, the great Mary!
מי מחתן אותנו? קשו אליו. שם החתן? שם הכלה? טוב, הגענו לערב הזה. הגענו לערב הזה אחרי כמה זמן של זוגיות? 6 שנים. כאן בטקס הזה. הרי אתה, מוכן, נשים את כל... אני מתנגד! אני מתנגד! שקט! שקט! סולין, אני אוהב אותך! אני אוהב אותך, סולין! אני מבריך! An Israeli school field trip showed up, and these children, they're teenagers, they came from 2 hours away to come and watch the genocide. And the first rush of boys to the top of the hill to that observation platform, when they caught sight of Gaza, when they caught sight of the genocide, they pumped their fists and they gave the middle finger to it, and they were very, very excited. And so the idea that there weren't just Israeli citizens who were looking at this, gawking at it, but school children have been brought on a field trip from 2 hours away to come and watch the genocide is just an aspect of what's occurring here that my visceral reaction to it is one that I'm really troubled by and having a hard time to process. What is grotesque and absurd and obscene that I was not expecting was where we went to look at Gaza. We went to an observation platform, Judge. We went to an observation deck, just like you have overlooking Niagara Falls, including with the big binoculars where you put the coins in so you could see. And this is an observation platform that looks into Gaza, an observation platform that observes the genocide. And as we were there looking at Gaza, you don't hear the screams, you don't hear the dying, you don't see the wrecked bodies, you can't even really make out the damaged buildings. But from this observation platform, it's very picturesque. It's as if you're watching a movie, essentially. הספר אלון ולבנון, אלון ולבנון. אלון גר בשמחה ובחץ, במשגב-עם. משפחה אוהבת, חברים לשחק איתם, וגן שעשועים נפלא היו לו שם. אך מכל הדברים במשגב-עם,
אלון אהב את הנוף ההרי הנשקף מביתו. בכל יום הגיף אלון את התריסים להסתכל על הערים, אותם הוא אהב מאוד. בוקר אחד, בדרכו לגן, הצביע אלון על הערים ושאל את אבא, מה הערים האלו? אלו הרי לבנות, אמר אבא. הם יפים מאוד. אני אוהב את הרי הלבנון, אמר אלון. נכון, הם יפים, אישר אבא. אני רוצה לטייל שם, אמר אלון. אי אפשר, זה מסוכן, האויב נמצא שם. זה עדיין לא שלנו, אמר אבא. זה יהיה שלנו, חשב אלון. לבנון So, this is what it's like living in Jerusalem. I'm in a red state without even living in the US. זהו יום שחור בתולדות העמים. בית הדין הבינלאומי בהאג, שהוקם כדי להגן על האנושות, הפך היום לאויב האנושות. בית דין מוטה זה החליט להוציא צווי מעצר נגדי ונגד שר הביטחון לשעבר יואב גלנט, בהאשמה מופרכת מן היסוד שאנחנו כביכול ביצענו פשעים נגד האנושות, בעוד שהאמת הפוכה לחלוטין. זוהי פשיטת רגל מוסרית. זהו צעד אנטישמי שיש לו מטרה אחת, להרתיע אותנו ממימוש זכותנו הטבעית להגן על עצמנו מול אויבים הקמים עלינו להשמידנו. מאשימים את מדינת ישראל ברצח עם, בשעה שאנחנו פועלים להגן על עצמנו מאויב שמנסה לבצע בנו רצח עם. מאשימים אותנו בפגיעה מכוונת באזרחים, בשעה שאנחנו עושים הכל כדי למנוע פגיעה באזרחים. וזה מול אויב שמסתתר מאחורי אזרחים ומשתמש בהם כמגן אנושי. מאשימים אותנו בהרעבת אוכלוסייה, בשעה שאנחנו מכניסים מאות אלפי טונות מזון להזנת האוכלוסייה. וזה בשעה שהחמאס בוזז מזון זה, והוא שמרעיב את תושבי עזה. הכל הפוך. הטוב הופך לרע, והרע הופך לטוב.
אנחנו מטילים מצור מוחלט על העיר עזה. ومش راح يكون في عندكم كهرباء ولا مي بس دمار. Gaza will become an area where people cannot live. זהו מאבק, כפי שנאמר כאן, מאבק בין בני האור לבני החושך. It's an entire nation that is responsible. אנחנו עכשיו מגלגלים בעצם את נכבת עזה, אם תרצה, נכבת עזה. אנחנו לא לוקחים בחשבון שחמאס הוא לא האויב, אלא כל עזה הוא האויב. זכור את אשר עשה לך עמלק, נצטווינו. הם צריכים לזכור עם עמלק, הם צריכים לזכור את זה להרבה מאוד זמן. השתמשו הרבה בימים האחרונים במילה נקמה. אני לא קוראת לזה נקמה, אני קוראת לזה צדק. אני רוצה לשמוע פגזים וארטילריה כבדה. צריך להקים התיישבות יהודית בשטח רצועת עזה, כדי שתהיה שם נוכחות יהודית לאורך זמן. שחררתי את כל המעצורים, עושים את הכל. אנחנו לא נדבר לאויב בשפה מערבית מלטפת, אלא בשפה ערבית. אז זה לא תחזור להיות משהו, וחמאס לא יהיה. עושה את הכל. כוח, כוח ועוד כוח. שלא הם, לא אמא שלהם, לא הילדה שלהם, לא התינוקות שלהם. אני לא נרדם טוב בלי שאני רואה בתים קורסים בעזה. אני משטחת את עזה. אין לי סנטימנטים. אתם תמשיכו לרעוב, תמשיכו למות, הבתים שלכם ימשיכו להישרף. תינוק שם הוא אויב. כיתה באלף הוא אויב, אישה בהיריון הוא אויב. אז אין סימטריה. והילדים בעזה הביאו על עצמם את זה. לא נותרת אבן על אבן בעזה. עזה הופכת לדרזדן. עוד בתים, עוד מגדלים. להרוס ולהתקדם, להרוס ולהתקדם. כמה שיותר גופות. תשמיד את עזה עכשיו. עכשיו. What did you do on Epstein's Island? What did you and your wife do on Epstein's Island? Read this book. Find out the lies that these people are telling. What did you and your wife do on Epstein's Island? Do you regret going to Epstein's Island? And don't listen to these anti-Semites. Do you regret going to Epstein's Island? What did your wife do on Epstein's Island? Epstein's Island. Let me get a picture of you so I can sue you. Oh, whoa. Pedophile! 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 I like your dick on my head. You like it? Don't push me, brother. Get off my foot. Nazi terrorists! The idea of you coming from America to here, settling in potentially in Gaza, kicking Palestinians out, a lot of people would see that as settler colonialism. It's not really colonialism, it's a return. My grandparents were kicked out of Israel by Arabs who were trying to establish a Palestinian state, and they had to leave for their survival, and I'm just coming back and fulfilling their dream. That would be the first thing. The second thing is, I think that
and I know this is a minority view, I think colonialism gets a bad rap. Like genocide is bad, but colonizing places that are genocidal and they have bad ideology, it's good to come in and correct their views. What do you think should happen to the people who are already in Gaza? So I think that there's a couple of possibilities. The one that I think is the most realistic is we got to ask other countries for help. I know that Spain was willing to take a couple of million. I know Russia said they would take a couple of thousand. To a lot of people, that would sound like you're advocating for ethnic cleansing. I don't think so, because Palestinian isn't an ethnicity, it's an ideology, and it's an ideology that says that they want Jews dead, and so we want them as far away from Jews as possible. כי ההתיישבות קיימת משחר קיומה של הציונות. הן בלתי פרידות, והזדמנות לומר עד כמה הוכח ומוכח כל העת שההתיישבות היא חיונית לעם ישראל ולביטחון ישראל. אז Motherfucking boy, bro, motherfucking boy, bro, motherfucking boy, bro, you ain't nothing. איך יכול להיות שבפעם הרביעית נכנסים השבוע לג'באליה מול קיני המחבלים החדשים שהם בנו בחודש שיצאנו? בנים גיבורים נלחמים ונהרגים, וצהל יוצא, בא לי לצעוק שמישהו יקשיב, צהל יוצא ונכנסים בפעם השלישית לג'באליה, האיש שלי בג'באליה בפעם השלישית. למה? למה נותנים להם להיכנס לתושבים ובתוכה מחבלים? ואיפה המדינה? צהל מפנה את הדרך לחזרת תושבים למחבלים. ככה לא נלחמים כדי לנצח. ככה נלחם העם רחמן מדי שרואה בחיי התושבים שם קודמים לחיינו בעוטף ובמדינה כאן. האיש שלי במילואים כבר שנה נלחם ברפיח בג'באליה. הם מפוצצים לאט לאט מנהרות תופת שבנה כאן עם מחזר מעל ומתחת לאדמה. מה המדינה הזאת לא מבינה? העם הזה הקיא את עצמו מהארץ הזאת. הם לא יכולים לחיות כאן. אנחנו לא מוכנים לחיות יותר ליד הגדר בפחד, והמלחמה הזאת אומרת שאנחנו נמשיך לחיות בפחד ליד הגדר. מה אתם לא מבינים? יש להילחם עם אויב אכזר כמו שנלחמים עם אויב, לא עם ילדים. אנחנו רואים בעיניים ילדים, תגרשו את הילדים, תגרשו את הנשים, תגרשו את כל החפים מפשע, תילחמו שם מלחמה אמיתית. יש לגרש תושבים, לקחת אדמה. כמה יהודים נהרגו בישראל, בעזה ובלבנון מאז הדיון האחרון. Just a few more things. What was Legal Bureau's input in this? I'm just not going to get into the deliberative process or speak to specifics. What I can say and what we have said before as it relates to this, these are deliberative processes that include input from not just across the State Department but across the interagency, as well as those individuals who are on the front lines of working on these very serious humanitarian issues. Right, but given this is an assessment or on whether or not a country is violating U.S. law, could we assume that State Department's Legal Bureau concluded that Israel is not violating US law? I'm not here to offer an assessment or even a legal assessment on how a particular bureau made or didn't make a recommendation. What I am here to say, and what we have said again, is that we've seen some steps taken. I outlined them in detail to you, to Jenny, to Matt. What we want to see now is that we want to see these steps sustained over time, and we're going to continue to remain in close touch with our Israeli partners, the United Nations, other partners in the region, to make sure that these steps have a lasting impact on the result on the ground. And if that doesn't end up being the case, the United States will also take appropriate action. Final one. U.S. Ambassador to UN Linda Thomas-Greenfield last month said U.S. was watching to ensure that Israel's actions on the ground needs to show that it doesn't have a policy of starvation. Given that you have had an assessment going on all of the humanitarian aid measures, can you say that's the case, that they don't have a policy of starvation? I don't have a specific assessment to offer, Humaira. What I can say is that there has not been a conclusive finding of that, or at least I don't have one to offer from this government. What we are hoping is that these steps
and them contributed with the additional steps that we would like to see happen can, again, as I said to Jenny, create the space, these operational changes create the space and the capacity to increase the number of trucks, the types of aid, and to make sure that the product can get where it needs to go. And it is absolutely incumbent upon the government of Israel and the United Nations and other partners to ensure that it actually does that. And we are going to take our responsibility in this incredibly seriously, and we'll be making sure to work hard with all the relevant interlocutors to see that happen. I'm living in that 21st century, doing something mean to it. Do it better than anybody you ever seen do it. Screams from the haters, got a nice ring to it. I guess every superhero need his theme music. No one man should have all that power. The clock's ticking, I just count the hours. Stop tripping, I'm tripping off the power. Broken, the school's closed, the prison's open. We ain't got nothing to lose.